c'est parti. Bien. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de The Witcher Wild Hunt. Petite anecdote cependant. J'ai fait un enregistrement d'1 heure avant, donc qui était censé être épisode 16, je crois. Ou 15, bref je sais plus, 16 on va dire. Du coup, j'ai perdu les fichiers. Enfin, mon ordi a planté, du coup la vidéo était inexploitable. Au final, on n'avait pas fait grand chose dans cet épisode. On a fait beaucoup de quêtes secondaires, d'annexes. On a fait quelques contrats et quelques découvertes de trésors. Bon, au final, ça nous a juste servi à nous stuffer un peu plus, un peu mieux. On a gagné un niveau ou deux, peut-être. Non, un niveau. Ouais, c'était ça. Et au final, voilà, c'est juste pour dire qu'on n'avait pas avancé sur la quête principale. Les contrats, c'était juste les tout petits contrats de niveau 10 qu'on avait à faire. Là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la quête avec Keira au final, parce que bah, on est déjà pas mal en retard. Voilà, c'est juste pour dire ça, dire qu'au final, cet épisode sera l'épisode 16 ou 15, je sais plus, 16. Et bon bah ouais voilà c'est dommage parce que bon il y avait quelques petits trucs sympas qu'on avait vus mais pas grand chose de folichon au final. Bon, on va enchaîner directement, ça sera mieux. Ah oui putain je suis trop confus, je m'étais arrêté devant chez Keira pour faire la transition mais ça a pas marché. Enfin, vous pouvez pas voir l'autre épisode quoi. Comme ça on enchaîne directement, c'est pas grave. Nice. Ce que je voulais dire, ouais c'était ça, genre on avait chopé ces deux petites armes, ma foi fort sympathiques, et on s'était arrêté du coup chez le forgeron pour se faire un petit peu d'équipement de meilleure qualité. Comme ça, on est fin prêt à pouvoir défoncer les petites miss là. Je ferme une règle. Je dérange peut-être. Keira, what are you doing? Geralt, you gave me quite a start. But now the mage says bring me rats and healthy ones. Not something the cat dragged in. This the lamp from the elf's hideout? And what's this about rats? Nothing important. I'll explain later. Now tell me. Bah tu m'as demandé de venir connasse. Oh c'est pas en me regardant comme ça que ça va changer. Hein. Bref. Why do you want the lamp? You just witnessed why. To communicate with lost souls. Intéressant. Didn't know you were interested in that kind of magic. There's nothing wrong with it. Why'd the elf promise you the lamp? We traded for it. He needed powerful magic and sensed I was no common wart charmer. I brewed him a potion to delay nervous tissue degeneration, stave off memory loss or some such. Ah, ça peut être cool. T'en as rien double? To use it on. He didn't say. Ok. Bon bah tout reste je m'en branle un peu. Juste, est-ce qu'il y a moyen de faire quelques petites potions avant? Ouais. Dis-moi ce que tu peux me faire. Ah, en potion. Bon déjà moi j'ai pas grand chose. Oula. Spectre de minuit. Autant le faire. Hein. Qu'est-ce qui peut être sympa? C'est quoi? Reste instantanément parti. Cœur, donner cœur. Ça peut être sympa, ouais. De toute façon. Ok, elle a que des plantes. Par contre, l'huile contre draconide. On achète.
Ok. Bon, j'aime bien les bouquins. Peut-être qu'on pourrait en apprendre un peu plus d'ailleurs. Conjonction des sphères. Ok, et qu'est-ce que ça sert? À quoi ça sert? On va dire utiliser dans une potion de chimie. Ok, ouais. Merde. Et du coup, ça, huile contre les créatures hybrides. Bon, bah ok. C'est vrai, si on trie par coup, histoire qu'on vende un petit peu. Voilà, on va se refaire la main. Voilà, l'alcool. J'ai jamais été fan d'alcool, moi. Ouais, des quantités faramineuses de champignons et d'herbes. C'est quoi ça? Tagène de spectre. Est-ce que j'en ai vraiment encore besoin? Necker. Cocatrix. J'ai du verre. Je m'en fous. Bref. On va pas trop s'attarder là-dessus non plus. Pourquoi tu voulais me demander quelque chose? I did, and still do. The cursed isle on Lake Windammer. You've heard of it, I'm sure. The local peasants mumble incessantly about it, about the wraiths that haunt it. They claim none who go there return. How did it come to be cursed? That's what I don't know. I must break this spell, yet I've been unable to identify its source. Gotta know something. Scraps. The curse is somehow linked to the tower where Serad, the lord of these lands, took refuge when Nilfgaard invaded. Claims in the village are that peasants, desperate of hunger, sailed to Fyke Isle to beg for food. Met their end there. It was a massacre. So, will you please help me lift this curse? You're so good at these things. Ouais, dis-moi en plus avant. Why are you so intent on this? I'm not. The local peasantry is. The Isle, miss. You've got to lift the charm. You're a good witch, a great witch. There's no end to it. See, I thought you didn't care for the locals. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de ces tours, les gens? I failed to lift the curse, and they could conclude I'm not so great. Not enough to conceal me from the witch hunters and risk getting sent to the gallows themselves. Ouais, mais ils demandent pas juste ça comme ça, What ouais. others think, your image, that's all you care about. The point is, listen, I didn't flee to these wilds just to stupidly get caught because some boar with grit under his fingernails grows annoyed with me. Ouais. So the peasants who went to the island for food, this lord had them murdered? The villagers say he had them poisoned. A real gentleman. Well, I never met him, but he certainly didn't seem such a cruel man, judging by what a mage from the Isle told me. A mage lived on the island? Did you know him? Where is he now? We were friends. Sadly, he died that day as well. Ah. Very few survived. Sorry. Yet even those who escaped the Isle soon suffered agonizing deaths. Strangely, they did not seem to have been poisoned. Bon, bah... Ouais, on va t'aider. Alright, I'll help. I knew you'd find it irresistible. Naturally, you'll need to sail to Fyke Isle. T'inquiète. Fine. What Je then? pied marin, peut-être. Well, the spirits who wander the Isle, you must establish a rapport with Ok, them. pour ça, c'est moins cool. Don't know how, but they could point us in the direction of the curse's source. Think they'll be willing to chat? Of course, provided you take my magic lamp with you. I shall let you keep it Your afterwards magic in lamp? appreciation. You'll find it quite useful, I'm sure. Ouais. Can't you just Tu come viens with pas? me? I tried to go to Fyke Isle once. Thought my head would burst, the curse's magic was so strong. Nice of you to send me there. I experienced an acute nasal hemorrhage. You stand to endure a wobble of your medallion at most.
At Arethusa, they trained me to detect even the subtlest magic pulses. This was like getting smacked across my haunches with a grain flail. Oh yeah. Funny. Coquina. Thought you'd go in for that sort of thing. Taking my boat. I left it on the lake shore near the Ça, il est village. aussi beauf que moi, Gérald. Should be fit to use. Parce que lui, il est Provided beau Rot gosse. hasn't eaten it, as it seems to eat everything here. Ok. How's the lamp actually work? I mean, do I just rub it, or do I have to do something, magical? You needn't even rub. Just place it where you find bones and hear whispers. I suppose I should warn you, it might not be the most pleasant experience. Figured as much. Tell you all about it later, maybe skip the drastic bits. You'll need to do neither. I'll give you a Xenovox. It's a bauble that will let us speak over some distance. Ouais. Oula. You will tell me what you see, and I shall tell you what to do and Ça look. ressemble plus à une vaginette qu'autre chose, ça. Ok. Bon, allez. On va sur l'île, là. C'est sûrement comme un talkie-walkie, son Know truc. anything else before I go? No, that is all. Vamos. Oh, go already. I can't wait to see what you discover on Fire Kyle. Just be sure to come and see me afterwards. And Geralt. Hmm. Thank you. Bah, de rien, ça fait toujours plaisir. Ok. Merci. Attends, est-ce que je peux choper les lettres ou pas? Ouais, dommage. Ouais, c'est ça, trappe. Bref, tu es piste au restaurant à Violette. Non, mais c'est pas ça que je voulais. Elle est où la quête? Retrouver ok. Ouais, ça doit être ça. Utiliser le bateau. Moi, je veux faire du bateau. Et de la cueillette. Bien, bien, bien. Il est où le bateau? Ok. C'est quoi ça? Chien des noyeurs. On s'en branle. Des noyeurs. Ah. Allez. Merci. Allez, on trace. Ah, mais j'ai encore du flou cinétique. J'ai juste enlevé ça 2 secondes. Ah, ok, c'est bien mieux. C'est quoi, c'est un noyeur ça? Une guenaud? Non, ils sont plusieurs. Pourquoi j'en détecte qu'un alors? Bref, on s'en branle. Pourquoi je vais pas plus vite? Attends. Sens pas trop la vitesse là. Allons vers cette île de merde. Ouah, fais jamais ça toi. Almost there. Splendid. I shall contact you again soon. Wait, this Xenovox. Can I contact you with it, or is it one way? Bah là. One way only, I'm afraid. You'll have to trust my feminine intuition. Nice. My feminine intuition. Wonderful. Bon, on va à la tour, hein, si c'est pour s'arrêter au bord. Non merci, j'ai la flemme. Il y a peut-être un truc à découvrir avant. Ouais, vraiment que j'aille juste là, quoi. Bah si on se fait foutre. Oh, j'ai cru qu'il pleuvait.
Je veux dire dans la vraie vie. Ok, il y a peut-être quelqu'un au final. Petit drift. Hop là, qu'est-ce qu'il y a? Putain. Noyeur, putréfacteur. Pourquoi il était niveau 4? Attends, mais c'est moi ou tout... Un monstre reste un monstre. Ta gueule. Noyeur. Ok, va tirer tout le monde. Enculé. Thanks. C'est bon. En dernier. Il sent pas le cochon. Ok. Ah, c'était cool. Racine de je sais pas quoi. Sabline. Faculté. Utiliser la lampe magique pour trouver des fantômes. Oh, dégoût. Oh, bon, amenez-vous. Voilà, il y aura encore du people là-bas. Épée en argent. Ah non. Ouais, si. Ah, si, ouais, suivre. Ah, les putréfacteurs, en fait, ça va être parfait. Amenez-vous. Ouais. Bon, c'est pas glorieux comme combat, mais on s'en branle. Oh merde. Putain, ils viennent pas. Ok, ils ont sûrement une zone de... Merde. Comment on dit? Une zone de sécurité comme des frelons, je sais pas quoi. Genre ils dépasseront pas cette zone. Ah. Ouais, je suis très roleplay. Ah, non, derrière. Voilà. Bon. Oula, pourquoi on voit ma souris? D'accord. Île de Fike. Attends, je vais faire deux petits réglages parce que là ça me plaît pas trop. Merde. Oh non, putain. Attends. La petite méditation junior là. Ok, c'est mieux. En plus il fait moche, c'est pas parfait. Pourquoi c'est illuminé en haut? Explorer la tour. Et ici mes petites guenilles. Oh, j'ai esquivé. Ah, je peux pas lancer de sort. Elle est où? Salope. Ok. Allons explorer cette petite tour. C'est dégueulasse. Putain, c'est pas ça que je voulais faire. Place is full of rats. As many dead as alive. I think they're feeding on... Geralt, stop. Let's try Keira's lamp. Peasants didn't come here to ask nicely.
Est-ce qu'ils vont tous erreur? Where's that noble? Lying here, quiet as a mouse, head split open like a rotted pumpkin. Ok. More like a peasant now, sloshing around in his own blood and shite. Be nothing noble about him. Too quick a death they gave him. Should have been made to suffer. He's not the end of it. Sons can suffer for him, and the daughter. To the top! Alors ça c'est pas cool. Blood. Many must have died here. C'est là ou c'est derrière? Oh la paire de couilles en vrai, moi jamais je ferais ça de ma vie. Rich folk. Doubt I'll ever understand them. Keeping rats in cages like rabbits. Let him out, maybe? Like to die of hunger if we leave him there. I'd sooner burn the vermin. Releasing him's not like to bring no good. Imagine the harm they'd do if they swam back to the village. Ouais. En vrai, ils sont... Swam? Rats? How do you figure they'd do that? You needn't fret for him. Clever little bastards. Clever than you. Oh bâtard. They seem sluggish to you. Got the mange, maybe? Oh, and that stench! Ok. Y a pas des sacs à fouiller ici? Oh, attends. Ouais, voilà, un petit coffre. Bon, bah, ça vaudra toujours 6 écus en plus. Hein. Je connais pas le nom de la monnaie. Oh, un petit lingot, ça fait plaisir. Argent pur, cuir, oh. Oh, ça facilitera toujours la forgaison de minerais, je peux. Oh, y a plus rien là. Ok, qu'est-ce qu'il y a là? Verrouillé. Nice. Un petit peu de luminosité, ça ferait pas de mal. Don't start, Annabelle. Back to your craft. Always bending my ear about fool peasants. I'll not hear of them again. That simpleton turned your head. But one Ah, mais c'était lui le pote magicien de l'autre, alchimiste. My lord, peasants. They're through the door in the tower. Ok. Y a rien ici? Rien d'autre? Ok, par contre, pourquoi ça s'allume tout seul là? Ah, mais quoi? Je suis pas fou, il y avait un mec là. Attends. On va reprendre un peu de recul. What? J'étais sûr d'avoir vu un pendu ou quelque chose du genre. Vas-y. Salut. Tu fais quoi? Ouais, ça fait quoi? Ah, j'aurais dit pareil. Strange it's still here. The noble died a time ago. Who's that? Show yourself. Anyone there? Who are you? Ok. On va aller juste un petit heure sûrement. Ils n'avaient pas parti de l'escale.
contre, j'ai vu une meuf monter après. Enfin, un fantôme. On va juste fouiller tout ça avant. Nice. Ouais, par contre, attends, il y a une porte qui est ouverte là, on va le checker. Ok. Pas mal de petits composants. On peut monter ou pas? Allez là! Waouh la vache! Ok, bon ça servait à rien au final. Pas grand chose de plus, mais on est quasiment arrivé tout en haut de la tour. Il y a pas mal de choses ici. Bien, bien, bien. Salut. C'est pourquoi faire? C'est elle qui a allumé une torche. D'ailleurs, j'ai pas tilté, elles sont d'un vert bizarre. C'est quoi? C'est magnésium qu'on brûle quand c'est vert? Je sais plus. Ou du salpêtre. Je sais pas si ça marche aussi. Oh putain, je repars dans le délire. Ok, avant je refais jamais ça. Oh. I'm at the top. Nothing here that looks like a laboratory. Someone dragged something across the floor. Or dragged it from one wall to the other, repeatedly. T'as capté? Je sais pas, c'est pas en tirant sur la torche que... Ouais, je sais pas. Maintenant, il y a un levier, c'est carrément mieux. Sésame, ouvre-toi. Ouais, voilà. Merde, j'ai pas vu qu'il y en avait un deuxième. Bon, apparemment, il sert à rien celui-là. Bien, qu'est-ce qu'on a? D'ailleurs, c'est par ici que le fantôme est passé. Allez, Gerald, tu peux le faire. Ah bah voilà son labo. Journal d'Alexander. Qu'est-ce qu'il nous dit? Attends, déjà j'ai ça. Voilà. Oh, regarde là-dessus. Je n'ai jamais aimé les rats, blablabla. Il y a quelques jours, je me suis surpris à parler à l'un d'entre eux. J'ai placé le rat noir dans une cage à part. Il aura quand même des chances de participer aux expériences. Maintenant, il me tiendra compagnie. C'était très intéressant. J'ai pu espérer meilleure compagnie. Il essaiera d'éviter le laboratoire et a fait savoir qu'il préfère que sa fille se tienne elle aussi à l'écart de moi. Alexander. Non, je suis trop con. C'était son... Mon rat noir est mort aujourd'hui. Je le trouvais recroquevillé dans sa cage. Il a peut-être été infecté par accident, mais je n'ai découvert aucun signe de maladie. Ok. C'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'il faisait? Experimenting on humans. Never would have gotten away with it if the conclave were still in charge. Ouais, attends, il a juste inspecté encore. Tu peux armer. Non. Ok, bon, attends. C'est quoi ce bruit là? Why did you leave? You claimed to love C'est elle le me. fantôme. I'm cold. Why has no one come for me? I cannot leave this place. I see no way out. Who are you? Do you seek to hurt me as well? Je vais te faire du sale. Non, je déconne. I'm a witcher. I want to lift the curse that grips this island. Your turn to tell me who you are. The other ghosts, they couldn't see me. I'm special. Always was. The rare beauty. Le The melon. Lord's daughter.
These lands, as far as the eye can see, were ours. My family and I, we hid in the Major's Tower to await the war's end, the end of hard times. It was not to be forever. Le mage de Retour, qui était-ce? Mage who lived here. Who was he? Alexander? I hardly knew him. He spent most of his time locked away in this tower. Okay. He's dead too, you know. They're all dead. Mountains of corpses, yet I stand here alone, all alone. They've all abandoned me. Even he who promised me everlasting love. You will abandon me as well. If I can lift the curse, you yourself will be free to leave. Tell me what happened here. Peasants sailed to the island to ask for food. Is that true? No. They came to rob and kill. They thought us rich, believed we'd stowed ourselves away here to laugh at their misery. Yet we had little food as well. Too little to share with those who came. They slaughtered everyone. I heard my father cry out, but the mage told me not to reveal myself or let anyone in. He gave me a potion. If I was discovered, I was to drink it. He said everything would be all right. Ouais. Dis-moi, c'est quoi la question là? Was it? Remember its smell, what it looked like? I remember only that I feared to drink it. Didn't trust the mage? In the village, they claimed he meddled in disease. Not curing it, but causing it. They said he lured rats into the tower, infected them with the Catriona. Je sais pas ce que c'est comme maladie. Only rumors, surely, but I was afraid. So horribly afraid. And then I heard him. My beloved Graham. He called to me. I opened the door for him, but others rushed in. They lunged at me and... Your beloved failed to save you. Ah l'enculé! There were too many. Leave her be, he shouted. He grabbed at them, tried to stop them. They just laughed. Ouais. Did they hurt you? They gripped my arms, tore at my dress. I managed to free myself and drink the potion, and then... nothing. Poisoned. That how you died? No, for I later awoke. I was alone, it was dark. Only there were rats everywhere. Dozens. Hundreds. And I couldn't move. Sleeping potion. Effects hadn't worn off yet. You were paralyzed. They were everywhere. All over me like insects. My face, my hands. Aïe. I felt them rip open my skin. Ouais, c'est un petit peu dégueulasse, hein. Into my stomach. They tore me apart, and I could not even scream. Have I not suffered enough? Why can't I leave this place? Ouais. You weren't the last to die. Il y a un spectre ici, non? Found a fresh corpse in the tower. The island's a dangerous place. Folks should not venture here. I too wish to leave. The dead man looked like a monster had attacked him recently. The tower home to anything else? How am I to know? There's lots of wraiths here. I hear them whispering every night. Non, c'est des fantômes, pas des spectres. Ghosts. A monster who hunts here. You must have noticed something. I don't know. I've noticed naught. Why do you ask? Why must you press me so? You're to be my savior, not my tormentor. Pourquoi tu veux pas répondre à mes questions, ma petite? Can you talk to the island's other specters? No, I'm alone here.
The others, they flee when they see me. I know not why. You do not fear me, do you? No. Used to dealing with ghosts. Though, gotta admit, there's something about you. You're different. Oula. Ouais, dis-moi comment. How can I help you? A curse born of hatred binds me to this place. Only love's power can hope to lift it. Moi, c'est mignon. Who could love a race? And your beloved, he dead too? Graham? No, he lives. I would know if he died. But he fled and abandoned me. Left me here all alone. Ton frère. Maybe you could strip the curse of its power by T'as ressemblé à un cadavre. You might cleanse the isle. Ouais, dis-moi en plus sur ce Graham. Your beloved, who is he? A noble son? No, a poor fisherman. My father objected strongly. He did not see us together. I miss him so. Each night I walk to the island shore to gaze upon the village. Does he remember me still? Tu m'en poses des questions toi aussi. Said before you can't leave the tower. Did I? You must have misheard. I don't think so. I don't know anymore. It's all a nightmare to me. Ouais. As I see it, you're the curse's focus. The other ghosts on the island, their auras aren't nearly as strong as yours. My medallion started pulsating as soon as we started talking. I don't know what you mean, but you do seem to know some things. C'est elle le spectre. You could be right. My fate is tied to the Isle, I feel that. Perhaps because I am heiress of these lands. It could be your blood ties to the land, the base of the curse, that is. If so, forgiving Graham, laying your resentment to rest should lift it. I loved him. I'm prepared to forgive him. But I must know that he regrets what he did. Take my bones to him. He must bury them. This will be our farewell. Will you speak to him? Will you do this for me? Ouais, je suis d'accord, mais en même temps, j'ai pas confiance en elle, tu vois. Pour moi, c'est elle le spectre, elle essaie de me manipuler. Vas-y. Really sad story, but something's not right. Got a feeling. Quoi, est-ce que le médaillon il a... What is it? You're not telling me everything. You know the island's dangerous, but refuse to tell me about the monster that lives here. Ouais, voilà. There is no monster. Te fous pas de ma gueule, toi, hein. I think you're lying. Question is, why? To protect the beast? Or is it that... Stop! I will not hear this! I can't help you. Taking anything off this cursed island, from any cursed place, just too dangerous. And a dead woman's bones, that's asking for trouble. They said witches are heartless beasts. Will you bring Graham here then? I so long to say goodbye. Annabelle, listen. You never wished to help me, and here I have someone would finally take pity on me. Stupid woman. Oh là là. Ça se vénère très vite, dis-moi. On va partir là-dessus. Waouh, enculé. Oh, les rats de... Fils de pute. Les rats, fils. Et elle est où? Elle est où? Elle est où? Reviens ici. Reviens ici. Pesta. Viens, je me tacle la co. Merde.
Tu vas sentir le cochon, moi je te le dis. Bon bah, on joue à chat au final. Suivez la Vierge de Peste. On va où? Celle qui entraîne toutes les mouches là. Elle veut vraiment aller tout en bas ou... Ouais, ensuite. Ah ouais, il pleut et tout, c'est grave chiant. T'en prends. Ouais, juste au cas où. Ah ouais, faut vraiment que je la bute. Wouah, fais pas la folle. Elle a fait la folle. Vous ne pouvez pas me tuer, vous le savez. Parler à Keira, découvrir ce qui arrive. Ouais, bah c'est plus ou moins ça, hein, t'as capté. Ouais, t'inquiète. Yeah, we talked a bit. Looks like I need to get her beloved to the island. Fisherman named Graham. I know the man. He lives Oh, in Ethan. Origin village on the lakeshore. Find him immediately. We're close to unraveling this. I can feel Ouais, y a pas de souci, hein, c'est ce que je comptais faire. Parler d'Annabelle à Graham. Graham. Où est-ce qu'il est? Oh, Ethan. Si, mon petit Graham. Te pèse pas lourd des mois. Ok, ferme ta gueule. Moi, ça me faisait rire. Il est où mon poney? Ok, bah apparemment pas de poney. Ça commence à planter, je le sens mal. Enfin, laguer. Alors, il est où le maître pêcheur? Hop là. Ici. Bon, allez, casse-toi, moi faut que j'aille. Tu te fous de ma gueule, toi ou quoi? Just wondering what you want from him. From Graham. Me? Didn't want nothing. It's his mother be worried about him. Been locked in his hut since he came back from the Isle. Talks to no soul. Mais attends, mais le... Misery curdled his brains. Le... Merde, comment tu... Putain. L'invasion de l'île, là, ça fait combien de temps? I want to talk. You deaf, damn it! I told you. Who are you? Ouais, il va être plus... I've been to the island. I know what happened there. What do you want of me? C'est que t'es beau gosse, toi. Dis-moi en plus sur la petite. Want to talk to you about Annabelle. Annabelle? What can you know about her? I met her. Talked to her. Annabelle's dead. Drank poison. And I couldn't save her. Non. Merde. Oh, fait chier. Bon, tant pis. For Millie, Finch and Faulkner, they rallied the men, all roughs, to go to the Isle, take back what was ours from the noble. They knew I was known at the tower, that the Lord's servants would open the gate for me since I sold them fish. They forced you to go with them? No, I saw my chance in it, for Annabelle and me to flee. But it all spun in a chaos. Our boys from the village, they started killing everyone. Annabelle, they wanted to rape. Right.
First, then she drank the poison. Mage must have gave it her. I ran out the tower, hollering that I wanted to die, cursing them all to hell. Don't force me to speak of it. No more, please. Ouais, t'inquiète mon petit gars. Qu'avez-vous dit très exactement? En fait, je vais jouer le rôle du psy. Exactly did you say? Remember, I wanted them to pay for what they'd done to her. Might have cursed them. There's a powerful magic aura on Fyke Isle. Passions, evil intent, strong emotions of any kind can activate it. Your words could be the curse's source. She took the poison because of them. Ouais, désolé, ça va It faire mal. wasn't poison. Annabelle drank a strong sleeping potion. Mage wanted to protect her, make it look like she was dead. Convinced everyone. That means... she... You said you spoke to her? Spoke to her ghost. By the time she awoke, Tower was full of cold corpses. And rats. She was warm meat. Rats ate her alive. She was alive the whole time? But... Can't be. She was cold all through like a corpse. I shook her, begged her, open your eyes. I never thought... Sorry, mon bro. It's not your fault. No guilt in not knowing, and you couldn't know it wasn't poison she drank. Gods, what have I done? If I had stayed behind to bury her, I didn't notice she was alive. It might have ended different, ended well. If you'd stayed on the island, I doubt you'd have survived. I'd take death over leaving her to the rats like that. But there's naught I can do about it now. Wrong on that count. Ouais, mon petit gars, on va faire une petite escapade. Hein. Annabelle needs you. You can help her. She's still there? In the tower? Can I... Ouais, si on veut, si on veut. Yeah. One thing you should know, though. In death, Annabelle turned into a pesta. A pester? What's that? More than a restless ghost. A plague maiden. A powerful wraith filled with grief and hatred that drive her. Give her the power to sow disease and death. Moi, c'est rassurant. She suffers. How am I to help her? Gods know I'm willing. Attends. Annabelle thinks you abandoned her. Gods! She hates me. And all this time she's thought I ran, abandoned her. Yes, go to the tower, talk to her. Maybe you can convince her that's not how it was. I thought she died. I'd never left her there otherwise. Oh, t'inquiète, un petit bisou et ça ira mieux. The curse has imprisoned Annabelle and the other spirits on the island. Love can shatter its power, free her and them. Just as in the legends. If you know the legends, you know one kiss is enough to break an evil spell. Et voilà. On one condition. That it's a kiss from someone whose love is true. Bien évidemment. I said I love her with all my heart. Take me to her, please. Mais l'amour sincère n'existe pas. There are risks involved. Understand that, don't you? Of course. I'm no coward. I'll not run this time. Bon, bah ok. Allez, on y va. Nothing. Let's go. I'm ready. Bon, ça fera une grosse vidéo, mais si je fais quelques petites coupures à 2-3 moments, ça ira mieux. Let's go to the tower. Ah, ok. Ah oui, on y est direct par contre. Je crois que je vais devoir m'arrêter là en vrai. Non. Allez, si on se dépêche, j'ai peut-être moyen de finir avant 1 heure de vidéo. Wouah, ok. Allez. Putain, les fils de pute, ils m'ont fait trop peur. Bon bah, on va se préparer hein. Where is my potion? I need a potion. Yeah. Weren't impossible. We could have been together and now. Ouais, arrête de te morfondre, viens, on y va. And it's my fault. En fait, If only I'd been able to protect her. oui, bah c'est fait. Hein. Allez.
Bouge ton cul, Graham. Moi j'ai des délais à tenir, ça va pas le faire. Hein. Alors, on trouve le plus. Au plaît. Tac. Bon, il y aurait des spectres ici ou... Même pas. Oula. You have not forgotten. You've returned for me. T'as une gueule, meuf. Is that? Don't you recognize me? It's me, Annabelle. The one you abandoned, remember? Ouais, cette langue là. Oh. I was sure you was dead. If I'd known otherwise, I should never have left you. I'd do anything for you. I would. You know that well. Believe me, I beg you. Prove it. Kiss me. Graham, careful. Un petit bisou. Oh, ça me dégoûte. Avec ces chicots là. Bon, la beauté c'est intérieur, hein, t'inquiète. Oh yeah. At last. Ah. The curse is lifted. Bah c'était bien. Rapide. Ouais. Du coup, nous on va s'arrêter là, hein, parce que mon ordi va pas tenir plus longtemps. On se retrouvera la prochaine fois demain chez Keira. Comme ça on ira un peu plus vite, on va gagner du temps. Et voilà. C'était une quête bien sympathique. Avec plein de rebondissements. Moi j'aime bien. Par contre, ouais, c'est vrai que je suis pas allé au-dessus. Bref, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Hein. On se retrouve la prochaine fois. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter, blablabla. Et à activer la cloche. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Ciao ciao.